So much for our guest speaker na Pastor Kebaso, right? Kwa mwaliko wenu. Kama tumeongea tukapita njia, mtatusamehe. Lakini vizuri pia mkitualika tutoe yote, ndio tukitoka mkiomba mnajua hawa watu ni sampli gani. Wana mahitaji sampli gani. Because we are the same. Tukitoka hapa we are the same people. Tukirudi na nyinyi vile vile mtujue. Kwa hivyo mimi nasema asante. Mheshimiwa Senator Kajwang ametumana pia 100,000. So the total figure is 2.5 million. Imepita juu. Naona imepita juu ya 2.566. Karibu tuendelee. Mmesikia kwamba zimetolewa kama Mheshimiwa Sifuna amesema, roho safi. Kuna wengine mnaweza kuwaita kusema kweli wakaleta milioni 20. Lakini lazima muulizane hizo hela, unless mtoke kwa madhabahu kwanza muziobe na mfanye fasting for 1 week. Ndio Mungu awaeleze kama atazikubali. Tumefika hapo katika mambo yetu ya nchi hii. Yamezungumzwa juu ya gharama ya maisha. Tuelewa kama sisi wanakamati, juzi tukawaita ma-expert ambao na ujuzi. Akaja mama moja mimi nilimuona for the first time. I used to hear kwamba huyo mama ndiye anapeana idhini county governments wapatiwe pesa zao, control of the budget, ndiye hata idhinisha zile ambazo serikali ya serikali kuu inatumia vipi, na akazungumza kama expert. Hakuzungumza kama mimi ambavyo nazungumza sasa hivi. Alikuwa na tabulation, alikuwa na figures, extrapolations, expert opinion, na huyo mama akasema mambo ya ajabu. Kama mliangalia runinga, aliongea mpaka mimi nikamuuliza, na walikuja kukuambia nini? Akasema hadi wa sasa hajapata explanation ni kwa nini mshahara wake ambao unajulikana na umeandikwa she is a state officer. Hiyo mshahara katika makadirio ya serikali national budget inaongezekwa na inawekwa 3 times. Na analipa ule wake 2 times hiyo mshahara yake inaenda kwa wengine. Sio yeye peke yake. Hebu mjiulize. And today I think it is a nation newspaper. Anasema haste. Kitu haste. Unajua maharamia wanaiba pesa nyingi kwa mabenki, wakienda waibe hundi kubwa isiyo na hesabu. They call it a haste. Yani kitu ajabu. Therefore we are waiting for an explanation. And I think that before we do, we need to, I can tell you, we can get only 5 Dr. Margaret Nyakangos in this country. Then I can tell our teams in Parliament, in the Senate, and in the National Assembly, that at least you can relax. But before you do, as mere leaders in Parliament, please stand up with all the authority and the mandate given to you by the people of Kenya, by your own constituencies. At the county level, kama Senator Sifuna, vile ameongea mpaka everybody knows who Sifuna is. Jameni, don't let down the gauntlet. Musilale. Because we are now talking of less than 3-4 years. Imesalia miaka zaidi chini ya 4 years. Na mjue hatujapata suluhu juu ya kitu gani kilifanyika 2022. Even before we talk about 2027. Na huo ndio msimamo wangu. Because tumekubaliana kwamba audit itafanyika. Tujue exactly kitu gani kilifanyika. So that's important. Because I know as a believer that Jesus Christ is the absolute truth. Sometimes political leaders
misquote that. Nasema, you shall know the truth and the truth shall set you free. Jesus Christ is talking about himself. He is the truth. And so let nobody try to say mkijua ukweli, that ukweli utaweka huru. Nataka tu niseme kwamba Wakenya msife moyo. Tusife moyo, kwani hatuna nchi nyingine. Mengine yanayotolewa ni ya kiajabu. Nimeona kwa mitandao, na sio kwa mitandao, I think imezekana kwamba sasa mtapatiwa ile inaitwa digital ID. Digital. And if what we are seeing is true, then we must have a national conversation. Unless Pastor, who was the guest speaker again? Okwach. Unless uje tuambie, the end time is already here. That the Antichrist is already here. Unless muje mtuambie mambo haya. Because inawezekana sasa wewe utakuwa unaenda kwa soko badala ya kubeba ID, na hiyo imesemekana kutoka kwa mdomo wa rais mwenyewe kwamba jicho lako ndilo litatumika. Kabla litumike, all kinds of formulation. Mtoto akizaliwa anawekwa chip. Mimi sitakubali niwekwe chip. Wewe utakubali? Our little daughter, what is her name again? Charlene. I want Charlene to continue as pure as she is, a little saint. And I want to congratulate SDA because of the Pathfinders team. Hiyo Pathfinder, first of all, they believe in abstinence. Kwamba utafanya usherati ama nini mpaka wewe mwenyewe upate mchumba wako, muende kwa pastor. So that age of opportunity, 10 to 15 years, this is a team that welcomed me. And if we are not in an SDA church, I'll be clapping for them. Because that is, wazazi tuangalie that team. Because dunia imeharibika. Kwa sababu ya hali ngumu ya maisha, watoto wengine wakiwa wachanga wanaachiliwa waende wakatafute namna ya kulete unga. Mheshimiwa Sifuna, kumbe Mbaloya na unga ni one and the same thing. Ndio nilisikia one joke ya Mkamba na Mkikuyu na Mluya. Mwindi anasema, Mutiso, wewe utakuwa kai kazi permanent. Akaenda kwa Njoroge, tukutane juu kwa ofisi. Because anajua ata negotiate. Na wewe Wafula, nitakuongeza 20 minutes ya lunch. Wengine akaenda 10 minutes, mimi nakupa 20 minutes. Aya. Lazima kuwe na unga. Sio Waluya peke yao, Wakenya wana njaa. Ni kweli si kweli? Na sio kusema fertilizer. Ingine hata Putin mwenyewe alisema amepeana a lot of fertilizer free ya bure. Akasema when he was hosting the Africa-Russia summit. Alafu wao na jamaa anakuja kutuambia tumeteremsha bei ya fertilizer kutoka 6,000 kuja 2,000. Ndio baba akasema tunajua mlichanganya na mchanga ile mlipatiwa ya bure. So we must be honest. So we're going, even if we are to accept, like in the Senate, you have a minority leadership in the Senate, even if we are to accept that, then we are not going to sleep. It is not going to be kwamba tu mnapiga kelele, opposition, ati mnaanzisha opposition for the sake of kupiga kelele. No. We have very serious business to transact. And that is why I want to encourage you, the teams that have come today, you have said very kind things. I think muliona vile hao jamaa wa Kenya kwanza walisema. Ukiangalia kila wanalofanya, wana campaign for 2027. Si ni kweli? Kila wakienda, hata Malukia akija, mfalme akija, it's part and parcel
of what they want to do. They use it, and we know maybe it is legitimate on their part. Therefore it must be, tukiongea timu yetu ya Azimio, wachane mimi tuongee na kina Ichungwa na nyinyi muende kazi, sio kulala. Are we together? Yes. SDA mutaniruhusu niseme hiyo. It's very important. It's serious business. Because wengine nasema wanatumanage. Tukae tu tukiongea inji ipone. I heard it from a governor from Nyandarua. Wakati tunakuwa too managed. It is not going to be easy. We are there watching and moving, and we are going to move. The country is expecting some hope. Ni kama sasa wametupa tu, they have given up. Sasa ni kuongea ninyi Kalonzo mnaongea tu na kina Ichungwa mnaongea. Sifuna ameeleza vile he could not take it. Inaweza kafika mahali na mimi mwambie, tumewaambia Wakenya wana njaa, hamusikii. Msipofanya what we are telling you, basi. Na basi ni basi. Zima basi, if you can't hear, because wanasema sisi ndio tuko tashikilia atamu za uongozi. Ya nini inawahusu nyinyi kina Kalonzo? Nasema no. This thing is about Constitution 2010. Kuna vitu inaitwa Article 43 rights. The right to decent life, the right to food. Watoto ndio kwanza education sector. Hiyo usifuna my brother, I don't even know my younger brother whether we have time. I think hiyo tuachilie, because they are messed up education. Wame mess up kabisa. They don't even know. And yet we must tell them. Yeah, so msife moyo. We have given ourselves up to 22nd of this month. Hatutaki kukaa hapo forever. Tutawaletea hiyo report. But before we do, we'll call Ruto, apatiwe, if probably we go and see him, all of us. Tutoka tukaone Raila, all of us. Tuambie, you are the ones who gave us this assignment. Sasa, it is up to you now. Sisi wa Kenya amesema hii. On Monday, tunangojea wakuje. Naona ndumu waziri wa Ruto wa finance anasema hii maneno Dr. Nyakango ameongea haijulikane inatoka. We want to hear him. We have open forum. By the way, kumbuka Sifuna walikuwa wanasema they want everything in the open. Ilifika mahali wakasema hapana, tufunike ingine. Because Kenyans are speaking their minds. So as we celebrate 25 years of SDA Umoja 2, we have to remind ourselves as Kenyans, where are we and where are we going? Leaders, kila mtu aweke the next gear. Mheshimiwa Mark Mwenje, I know you have the genes of David Mwenje. Mwango, I've seen you for the first time. Umeongea ingawaji Babu Wino does not think you are in the CU. Yeah, but clearly we are going to stand with you. Personally, I want to develop some of these younger ones. I will. Niliingia nikiwa younger. And watu wa Umoja, watu wa Embakasi East and South and Embakasi North, people of what is called Eastlands, you stood for what is right wakati wa maandamano. It was your right. As Tim Wanyonya said, vijana wengine walikufa. Tusisahau hiyo. Blood was shed because of Kenyans exercising their constitutional rights. We cannot forget that. I personally would, hata kama nisahau anything, I can't forget that. And if there are some who are still being held illegally because they are assuring us kwamba watatoka, never mind about our security. Mimi naamini security yangu ni Mungu na wananchi. Watarudisha wale hatarudisha. Kama nataka kuiba kodoo ya mama mwingine tena wale waliiba kule, and you get national shame because mama mwingine may be a former first lady but she's a widow, correct? Mjane
Haimaanishi kama alikuwa mjane wa rais ama mjane wa mtu wa kawaida, ni mjane. And for her being the mother of the nation, I think people may have to go and think and pray and ask Mama Ngina haje one forum asamehe wa Kenya, because that was not right. We are losing our national values and this is very painful. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu nitakuwa na nyinyi, mkiniita tena nitarudi. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana sana. Na Mungu abariki. Asanteni kwa mwaliko wenu. I now know my friend from Bariton, Pastor Kamundi. He speaks fluent Kijaluo, Kisii, Kikamba is even without an accent. And we have also people who are gifted and they have that spirit. So let's really look at this nation holistically. Now, and I want to tell you, we shall go now. Sifuna, honestly, tusikae, and I'm telling even those who in their comfort zones, tokeni. We can't afford to have another Mavoko. On the one hand, you're giving Kenyans free, unasema affordable housing. Na ile wenyewe majijengea, unabomoa without a heart. Ni kama jamaa, they have hearts of stone. Hawana roho ya binadamu. So let us see the win-win they're talking about. Whether they will first of all compensate the people Mavoko. You talk about mahali kulikuwa na polling station, kulikuwa na stima imewekwa kule, watu wamejenga manyumba, wamepigiwa kura kule. And then you bring down 5 churches. You bring down primary schools. And you talk about affordable housing. I look forward to hearing Bwana on Monday on housing. It used to be housing levy. You know, walisema tulipiga kelele, wakatoa housing levy, now they call it housing tax. Yani kodi kila mahali. Kilo wa mkapo, kodi nyingine. I have never seen a nation out of economic depression ambayo inaweza kusurvive na mambo ya kuongeza ushuru kila siku baada ya nyingine bila kuhujumu. Akango aliwaambia inafika mahali katika hiyo mambo ya ushuru unaharibu kila kitu. Mungu abariki sana. Your Excellency, sir, before you sit down, yes, I call upon our treasurer, Elder Robert Anyago, to present you a gift. Welcome. Now, for me, I'm not a state officer, so what I get, I'm not supposed to declare. But the state officers, kipatiwa mbuzi, you know, that is what the law is. Because either we fight this corruption, or we give up. Thank you. So, Your Excellency, we are so grateful. Thank you, sir. We are so grateful, sir. But I can declare. I can declare what it is. It's all right that she will give you Can I a declare gift. what it is? Can I show the gift? Yes. Thank you. You can. Yes. Yeah. So you can take the gift. Okay. So this is the gift. We want you to remember this church. Thank you. And this day.